Could you please bring up my presentation, please? Thank you. First of all, I want to thank Fernando Marcondes and Ricardo Campello and IBDiC for inviting me here and for hosting me in your beautiful city of Curitiba. I've had a wonderful time, and I commend the whole audience for attending this conference. I think it's a very important conference to learn about what is going on in infrastructure in Brazil, and also about experiences of other people in other countries and how they handle dispute resolution. And that is going to be the topic of my presentation. Dispute boards in the US started in the 1960s, and then an organization, excuse me, this goes very fast. An organization called the Dispute Review Board Foundation started in 1996, a formal organization that has grown to be worldwide for handling disputes on major infrastructure projects throughout the world. In the United States, 1/3 of the states use dispute boards, and also many cities and counties and other public agencies. What is a dispute board? I want to give you just a fundamental understanding of what a dispute board is for those of you who have not experienced this. It's a tribunal consisting of 1 or 3 qualified individuals established to avoid or resolve disputes which arise between the parties to a construction contract. And there are several types. There are really basically 2 types. Dispute resolution or review board, which issues a non-binding recommendation, and then there's a dispute adjudication board, which issues a binding decision that the parties must follow throughout the completion of the project, but however, that is subject to arbitration, appeal to arbitration or litigation, depending upon what your contract says. You can have a full-time or ad hoc board. Full-time meaning it meets on a regular basis, either monthly or quarterly, and then an ad hoc board only meets when there is a dispute. The beauty of having a permanent or full-time dispute board is the fact that it helps resolve disputes before a hearing is even, or before a dispute occurs, so that you avoid hearings. And that is the very most important part of having a full-time dispute board, is to avoid hearings and avoid disputes, trying to solve the problems before they get out of control. Now, this is a picture of a tank. This is not the Russians invading the Ukraine, but is a symbol of what I call projects at war. And I personally have experienced several projects at war, and I'm going to show you a few. This is the Miami Federal Courthouse in Miami, Florida. It was a beautiful project, was about a $130 million project, but ended up in $30 million in claims against the US federal government. And my company had to file a lawsuit in the Court of Claims in order to get the attention of the federal government to resolve these disputes. And eventually, after spending $2 million in legal and expert fees, we were able to resolve the problem 2 years later through mediation. This is the San Francisco Federal Building. It has won many awards for architecture. However, it was a disaster for the company. It was a project, again, of about $150 million. It ended up being 2 years late. It had 1,000 change orders that were in dispute, and had over 8,000 requests for information, meaning that the design was not, in our opinion, very accurate or complete. And so we had to ask questions of the owner and the architect to resolve them. And so the project was delayed 2 years. And then after the project was delayed, we spent more than $3 million in legal and expert fees in 2 years to resolve all the change orders and delays to the project. This is the picture of the interior. It's just a beautiful, beautiful structure. Unfortunately, it was a disaster for the company. Now, these are power plants that our company built in the state of Massachusetts near Boston. And one was in New York, in Sayreville, just outside of New York City. They were all very similar in size, and however, they were also very similar in problems.
And these projects ended up in arbitration, not litigation. And just so you know, in the US, arbitration is almost as expensive as litigation. And these two projects, Sayreville and Bellingham on the left, more than 100 depositions were taken over a 1.5 year period of time. And then the arbitration was held in Orlando, Florida, where I had to move myself and my wife for 6 months, along with the whole project team and 4 lawyers and experts. And we lived there in apartments and litigated this case for 5 months, and then eventually, due to interim decisions made by the arbitrators, we were able to successfully negotiate a resolution. But that cost the company $5.5 million in litigation expense, in arbitration expense. So arbitration is not a cheap solution in the US, and that's why I'm a big proponent of dispute boards. And I'm firmly convinced that all of these projects could have been resolved with the use of a dispute board. I would like to explain the role of the dispute board. It consists of qualified individuals like Dr. Jobin, okay, individuals like myself, individuals like Fernando, who have construction experience and sometimes have construction legal experience. 2 members are appointed by individual parties, and those parties then select the chairman. They try to be proactive and prevent problems and claims from becoming disputes, and that is the structure of a permanent or full-time dispute board. The concept of partnering is very much used in the US, and that is, it's a concept where when the project is awarded, the 2 parties, the contractor and the owner, get together with their project representatives off of the site and have a meeting, and they talk about what problems they think could happen on the project and how would they solve those problems before they ever arise. And then they go have a party after the meeting during the day. They have a dinner, they have drinks, and they have social communication. And the whole point is they want to know each other and work together. And that is sort of what happens with the dispute review board. The dispute review board meets with the parties in the field and listens to their progress meeting for 1 or 2 hours, and then has its own meeting, and then they ask questions of the engineer, of the contractor, and of the owner of what the problems are in the field and how are they going to solve them. And then as a result of that, they end up not having disputes. Or if there is a dispute, it comes to the top very quickly and is resolved. So that you don't have the situation that I experienced in San Francisco with 1,000 unresolved change orders. You resolve them during the course of the job. The dispute board says, why aren't you talking about these problems? Why aren't you solving these problems? And what can you do to put more people on to resolve these issues? So it is a very effective mechanism in the US. The DRB process can help persuade parties to resolve a dispute, as I just mentioned. And the swiftness of the process helps resolve financial issues faster, resulting in savings in all. Cash flow is critical to a contractor. So having a dispute review board helps solve these problems during the course of the project, results in the contractor not losing lots of money. He can get his change orders approved quicker, and therefore the cash flows quicker to the contractor. The DRB membership selection process. Typically there are 3, but sometimes on smaller projects you have 1, and he's known as a dispute review advisor. And the members should be trained, thank you, in the administration and procedures of the DRB and experienced in contract interpretation, claims, negotiation, and actual construction. Typically, when the 3 members are selected, they enter into what's called a 3-party agreement between the owner, the contractor, and the dispute board members. And that sets forth when the meetings will be held, the compensation of the members, and how meetings and disputes will be handled. The DRB or any member can only be terminated by mutual agreement of all the parties. Despite being selected by a party, that individual must serve as a complete neutral, impartial, and unbiased. And there's no communication between any of the members of the dispute board and the parties except for at meetings and hearings.
We're not supposed to give advice, but there are ways to sort of prod individuals to think about how to solve problems. We call it, in partnering, when you find a rock in the road, how would you solve that problem? So you try and rely on your past experience and say, okay, I would handle it this way in the past. How would you handle it this way today, in this particular problem? How would you go about this? Have you thought about looking at it from this angle? And so those kind of questions are asked, so you sort of get around the problem of not giving advice by sort of doing it in a little bit of different fashion. Dispute board hearings, if there is a dispute, then you have a hearing, and they set out definite procedures to do that. You're given specific times to make your claims in writing, and then you'll set a date and time frame for the hearing. You don't have specific guidelines for the conduct, but the DRBF states, consider the facts and conditions forming the basis for a referred dispute impartially and independently, and evaluate the merits based upon careful consideration of the contract requirements, applicable law and regulations, and the facts and circumstances of the dispute. Attorneys are not representing the parties. However, attorneys play a very important role. They help the parties get prepared for the hearing, but the hearings are supposed to be informal. They're not conducted like an arbitration or litigation. There's no cross-examination of witnesses, but the DRB panel may ask questions. Awards are to be written and well-reasoned and signed by all the members of the DRB. And most importantly, the award is non-binding, but may appeal by either party to arbitration or litigation within 14 days. But the interesting point here is that in most contracts, the recommendation of the DRB is allowed to be entered into evidence in the arbitration or litigation, and so it holds great weight, and so the parties therefore tend to have an indication to try and accept the recommendation of the dispute board, because what happens many times is a judge would say, I don't know anything about construction, and you had a hearing in front of 3 very experienced dispute board members. Why are you in front of me? Why don't you accept the recommendation? So that is a very, very good part of the dispute review board process. With that, I will conclude my remarks, and thank you very much. We're done. Thank you very much, Roger. I think your remarks about dispute boards are very interesting, given the fact that it has been one of the most discussed topics in the region for the last 3 years, I think. More people are interested in this, and it's being used in many projects increasingly. In the case of Peru, I think it's worth mentioning that there was a new public procurement law enacted in July, and it contemplates dispute boards as a mediums of dispute resolution, and the regulations that are being drafted are going to make dispute boards mandatory for contracts over a certain amount that's to be defined. It's going to probably be around 30 million, so every public contract over 30 million is going to have a dispute board. And let's see what happens. Maybe in some month we will have more news in relation to that. I think also dispute boards have, here in Brazil, I know that taking disputes to arbitration in relation to public works is always something of discussion, because you cannot, the Tribunal de Cuentas says that you cannot take to arbitration public interest. But given the fact that dispute boards give a binding decision but not final, and you can then go to court, maybe this is a solution that could be maybe explored as an alternative for public contract as well. Something for you better than me to decide. I would highly recommend that Brazil continue to grow in the use of dispute boards. I know Dr. Jobin is using it on the metro system in Sao Paulo, but learn from the U.S. experience that arbitration and litigation is not a solution to resolving construction claims. It is much better to try and resolve them on an ongoing basis and avoid the risk
of losing in arbitration and losing in litigation, and solving the problems during the course of the project is a much better way to go. Thank you very much, Roger. And well, after this discussion about alternative dispute resolution before arbitration, now Juan Eduardo is going to make a reference about arbitration. Please, Juan Eduardo. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do IBDiC e de Fernando Marcondes. Eu vou falar sobre o gerenciamento eficaz da arbitragem da construção. Os principais temas que eu falarei são os contratos de construção e a arbitragem de construção, quais são os conflitos habituais sometidos à arbitragem e também alguns modos de tornar a arbitragem mais eficaz, especialmente o trabalho proativo do árbitro, a divisão do caso, a vantagem do uso dos contratos FIDIC e também a arbitragem multiparte. Os contratos de construção e a indústria da construção tem um papel de destaque na economia dos países. 10% do produto interno bruto. O setor gera muitos números de empregos. Para evitar que as disputas se dilatem no tempo, onerando os projetos, é interessante discutir como podem tornar-se a arbitragem de construção mais eficaz. Os contratos de construção têm algumas particularidades. Eles são complexos em razão de volume e conteúdo técnico, grandes projetos, altos investimentos, elevados custos. Muitos agentes de diversas áreas com diferentes pontos de vista, o que ocasiona um grau de entendimento entre eles menor que o desejado. O envolvimento de diversas empresas com diferentes culturas e modo de trabalho. Por isso, cada vez se torna mais comum o uso dos contratos padrão. São diversos os motivos pelos quais as partes recorrem à arbitragem por temas de construção. Os mais recorrentes são os trabalhos adicionais, as variações, a força maior, o problema de nominação do engenheiro e sua imparcialidade, a revisão pelo árbitro das decisões do engenheiro ou de DAB. Uma das coisas importantes nos conflitos habituais é o recálculo do valor do contrato por obras adicionais. É necessário verificar se as variações estão dentro do escopo original do projeto. O empregador não necessita fazer qualquer pagamento adicional. Tem que determinar o ajuste de preço, aumento nos lucros pelos gastos extras. E também determinar o impacto das variações no programa do contrato. Os casos de habituais conflitos é a nominação e imparcialidade do engenheiro nos contratos FIDIC. O Red Book e Yellow Book, o empregador deve nomear o engenheiro. A posição do engenheiro é paradoxal, posto que ele é contratado pelo empregador e atua como seu agente. O engenheiro emite decisões justas, determinações, e resolve disputas entre as partes. Ele levanta dúvidas sobre a imparcialidade dessas decisões e determinações. Por outro lado, também é habitual a revisão pelo árbitro das decisões do engenheiro ou do Dispute Adjudication Boards. O Orange Book opta pelo DAB, em razão da desconfiança na imparcialidade do engenheiro. Se uma das partes manifesta sua insatisfação com a decisão do DAB, a disputa pode ser levada à arbitragem ou ao judiciário.
mas eu gostaria de enfatizar algumas dicas para ser mais eficiente a arbitragem de construção. O trabalho proativo do árbitro para o rápido e bom andamento do processo arbitral, é importante que o árbitro tenha uma postura proativa, conduzindo o procedimento de forma célere e eficaz. Tem que evitar desnecessários atrasos ou custos, identificar as questões relevantes no estágio inicial, saber os detalhes do caso desde o princípio, facilidade de fazer sugestões apropriadas às partes. O tribunal auxilia as partes na escolha do procedimento mais adequado, fazer sugestões apropriadas quanto às questões que necessitam ser resolvidas por provas documentais ou testemunhais, e quando existe ou não a necessidade de auxílio por peritos. Também é útil elaborar um calendário provisório e prever os prazos mais curtos possíveis, mas dentro da realidade. Uma das ferramentas é a Critical Path Network, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos via computador. É um método usado para identificar atrasos, interrupções e seus efeitos. Outras coisas é a possibilidade de sanções ao tribunal em caso de não atuar com agilidade. Os regulamentos de ICC, London Code, American Arbitration Association mencionam que a arbitragem deve dar-se de maneira eficiente, evitando atrasos e gastos desnecessários. Por exemplo, o prazo limite para que o laudo seja proferido. Outras coisas interessantes é a bifurcação. É muito observada nos casos de construção, a divisão do caso. A gestação adequada de muitas disputas de construção deve ser feita em etapas. Falando em geral, ocorre que em questões de jurisdição e regulação de danos é muito comum a divisão do caso. Os temas referentes à resolução de questões preliminares ao mérito devem ser resolvidas por meio de um laudo parcial, antes da decisão sobre a questão do fundo. Assim, questões referentes à competência do tribunal, existência de alguma limitação legal, arbitrabilidade do conflito, a decisão sobre a divisão deve ser tomada quando, de fato, isso seja uma solução eficiente para o caso. Por isso, havendo risco de alargamento do procedimento ou gastos desnecessários, a divisão não é recomendada. Da mesma forma, as dicas se você escolhe dos contratos FIDIC. Os contratos FIDIC são contratos de construção modelo, que entregam soluções internacionalmente conhecidas e aceitas para executar diferentes tipos de projetos de construção. Eles auxiliam na rápida interpretação de suas cláusulas porque têm precedentes jurisprudenciais. Os livros FIDIC têm notas de orientação que ajudam na compreensão desse conteúdo, tomando a arbitragem mais eficaz. Mas sem o devido cuidado, os usuários podem acabar criando regras com múltiplas interpretações, contraditórias ou até opostas a alguma pré-existente no contrato modelo. Por outro lado, a arbitragem multiparte é interessante que as disputas na área da construção frequentemente envolvem relações entre múltiplas partes, entre vários empreiteiros ou subempreiteiros vinculados ao mesmo projeto. A arbitragem multiparte evita laudos contraditórios, mas a consolidação supõe que não existam incompatibilidades. É necessário o acordo das partes e que as demandas
sejam formuladas com base a uma mesma convenção de arbitragem ou que as disputas no arbitragem sejam relacionadas às mesmas partes e à mesma relação jurídica. Por outro lado, deve ser observado o princípio da igualdade das partes na nomeação do tribunal. Se as partes não acordam quanto ao profissional que deve ser nomeado, o procedimento arbitral poderia ser anulado. Por último, algumas considerações finais. A cláusula de arbitragem bem escrita é fundamental. A elaboração adequada da cláusula arbitral de maneira simples e clara. Podem ser evitadas as incertezas e debates em relação a seu significado e efeitos, eliminando os riscos da discussão em relação de seu conteúdo. As chances de atrasos e gastos são diminuídas. Não menos importante é a escolha de árbitros com experiência em arbitragem de construção. Eles podem gerenciar melhor o procedimento. E também a utilização de ferramentas que possam tornar mais eficazes a arbitragem, como a divisão do claim, a consolidação dos casos em um mesmo processo. Por fim, uma arbitragem de construção eficaz e bem gerenciado pode conseguir uma decisão favorável a todas as partes envolvidas, evitando a depreciação das relações mercantis e mantendo o intercâmbio comercial nesse tipo de contratação que geralmente vige por um extenso tempo. Bom, muito obrigado. Thank you very much, Juan Eduardo. From the list of the things you suggested as measures to implement efficiency, one I've seen lately, and I'm very, let's say, upset when it happened and happy when it's the opposite, is that I see that in some cases arbitrators receive the claim and the response and they don't read it. They don't read it until the end. Then you have the first meeting that is to fix the matters that are going to be subject to the decision of the tribunal. And in some cases I've seen, especially in local arbitration, that that meeting is just to list the claims from one party and maybe the counterclaim from the other, and that's it. If that is the case, I don't know if this happens in Brazil or in Chile or elsewhere, but in Peru I've seen it, then it's a waste of time. What I've seen, in the other hand, as a really good practice, is a tribunal that really reads in detail the claim and the reply before the first meeting, and can work with the two parties as a team. As a team trying to define what are the matters that are going to be subject to arbitration, can list them in a logic way that is going to serve also to draft the award at the end. So from the outset, you know what you're going to award at the end in terms of the structure. And you know what needs to be proved, what needs to be argued, and whether you're going to meet any expert or so on. This is very helpful, because when you don't do it this way, when you need to draft the award, you realize that there are arguments that were not raised by the parties or evidence that were not submitted. And then you don't have enough grounds to draft the award. And then you can do it, but it's not going to be a really helpful award for the parties. Well, this is something I wanted to comment on, and I would be really curious to know the comments from other participants. And well, we as a panel were discussing about some trends in the region, some trends in our experience we are seeing lately in arbitration in relation to construction projects, and we just wanted to mention two. One is the increasingly use of experts and consultant firms, but in an early stage, so not just as an expert that is called during the arbitration, but also at an early stage while preparing the claim. No? Normally, the in-house team from the contractor might prepare the claim, or with the lawyers and so on, but sometimes we're seeing increasingly that this claim is being cross-checked or double-checked by an external consultant,
before submitting the claim. And this is really, really helpful. This can take maybe even around 6 months to prepare a proper claim with an external consultant backing the claim, and this can be really helpful to have a clear understanding of the claim and to submit it in a proper and clear way. This is something I'm seeing increasingly. Not only done by international firms, but also from local firms. This is new for local firms to deal with construction claims in this way. From my experience, at least in Peru, I would like to know your views. Another trend is that it's very common to find delay claims, of course, but it's not very common to find disruption claims and acceleration claims. So disruption is when the contractor finds inefficiency in the conduction of the works created by the owner. And these inefficiencies can amount to a big, really claim, big amount, and many times it has not been claimed by the contractor. In Peru, we have 2 arbitrations at the moment in relation to disruption, and these are the 2 first arbitrations. This is challenging the capacity of the lawyers to argue and the capacity of the engineers to prove the link between the cause and effect and to claim for the extra cost. And acceleration as well is different to delay. So the legal arguments are different and the way of proving it is different. In acceleration, the most difficult type of acceleration to prove is something called constructive acceleration. It means when you accelerate without being ordered to accelerate, but you want to claim for that acceleration. And in that case, it's very difficult to build the argument and to prove it. And I think this is these 2 types of claim are something that is going to be seen increasingly, I think, in the region. I would like to hear your view. Eduardo. Eu acredito que o arbitragem de construção a tendência na Latinoamérica está crescendo muito. Segundo as estatísticas da ICC, o Brasil tem, os últimos 10 anos, é o país de 4º lugar com mais arbitragem. E os arbitragens de construção representam uma parcela importante dos arbitragens. E também outra das tendências segundo as estatísticas da ICC, que 30% de arbitragem são regidos por regras que envolvem multipartes ou multicontratos. Então, é importante ter consciência que a arbitragem internacional de construção é uma ferramenta cada dia mais importante no Brasil e na Latinoamérica. Mas eu acredito que é também básico ter cuidado com o custo e o tempo de arbitragem. O gerenciamento eficaz de arbitragem é fundamental para ter uma arbitragem eficiente e que possa cumprir com as expectativas das partes. Unfortunately, in the U.S., we have all of the above. We have delay, disruption, acceleration. They've been there for 30 and 40 years, and we know how to perfect those claims generally. They're very difficult, but that's where you need the experts to come in. And experts come in on very large claims in the U.S. early on in the process. So the reason being is that they usually are the ones that are going to testify in arbitration or in litigation. And so they have to be able to say that the fundamental claim was put together under their supervision and that they believe in the process that it was calculated, and then also in how it's being presented. So in the U.S., there's a continuing trend for delay, disruption, acceleration claims. Aspecto que você falou e que diz respeito à publicitação dos laudos arbitrais no direito público, por regra, no CAD, neste Instituto Público, os laudos arbitrais são publicados
na situação das PPPs. Não existe uma regra específica dos laudos, para os laudos serem publicados. Relativamente à questão que levantou das ineficiências por parte do dono de obra em Portugal, isso existe, mas não como uma claim, não como um litígio da iniciativa do empreiteiro. Normalmente é utilizado mais as ineficiências do dono de obra como meio de defesa e eventualmente como meio de apresentar uma reconvenção relativamente ao dono de obra. No caso dos grandes processos de construção até agora em Portugal, eram das grandes empresas, dos nossos monstros da construção, e por regra tinha normalmente economistas, advogados internos e, portanto, toda a preparação em termos de cálculo de danos, de tempos, de atrasos, de cronologias, era feita internamente pela empresa. Está agora a começar a recorrer-se a peritos externos, mas só em casos muito, muito grandes e de uma forma muito, muito incipiente. E relativamente ao recurso a expertos, eu faria também uma consideração que eu vi um grande arbitralista, pronto, eu acabo de falar dos alemães porque são aqueles que eu acabo por visitar, que é o Karl-Heinz Böckstiger, que é o maior árbitro alemão, que foi presidente da LCA há 20 anos e que foi presidente da DIS muito tempo e é claramente o árbitro número 1 alemão. E na última conferência da DIS, ele terminou a conferência confrontando algumas das empresas de peritagem internacional com maior peso no cálculo de custos e disse assim: eu não sei se vocês, com o poder que tem um homem com este prestígio, eu não sei se vocês de facto são assim tão úteis nos grandes processos. Temos os melhores, temos empresas fantásticas, com um prestígio fabuloso e, de facto, a empresa do Sr. A aparece-me com 200% e a empresa do Sr. B são as melhores, são as mais corretas, são absolutamente neutrais, aparece-me com 40% ou com 20%. E depois, será que vocês são assim tão úteis? E era um inglês com uma fleuma fantástica, mas que não teve capacidade nenhuma de resposta perante isto. Portanto, eu acho muito útil o recurso aos consultores externos, mas também temos que refletir sobre isso. Thank you very much, Sandra. Thank you very much for the panel. Fernando, would you prefer to do a comment now or in your panel? Obrigado, Eric. Bom, respondendo rapidamente, com relação a Angola, o simples fato de nosso escritório representar uma estatal angolana numa arbitragem cujo foro é Angola, e existia uma lei, como a Sandra mostrou, que diz que só os advogados angolanos podem trabalhar nas arbitragens, já mostra que alguma coisa vai mal. Nós somos contratados, somos advogados estrangeiros, então já começa por aí que alguma coisa ali não anda conforme as regras que eles próprios estipularam. Angola é um país muito instável, é um país que vem de uma independência relativamente recente, vem de uma guerra muito recente e que vive num regime ditatorial. Para vocês terem uma ideia, nós somos contratados porque um angolano veio fazer doutorado no Brasil, foi aluno do professor Luiz Olavo, que é o titular do nosso escritório, e acabou recomendando, ele hoje faz parte do governo angolano. Essa pessoa, durante a guerra, ele pegou em armas. Esse cara matou um monte de gente lá nos anos 90, nos anos 80, e hoje ele faz parte do governo de Angola, como muitos que lá estão. Então é um país que tem muita estabilidade. Pra vocês terem uma ideia, o overbooking de avião, que é tão conhecido, lá é uma instituição. Lá você compra passagem para ir embora de Angola, vai para o aeroporto e lá existe um leilão na hora. Aqueles que pagarem mais embarcam, porque eles têm 300 lugares no avião, eles venderam 600 passagens. E na hora tem um funcionário da companhia aérea em cima de um banquinho lá. Bom, quem dá mais, os 300 que pagarem mais embarcam, os outros vão ter que esperar o voo da semana seguinte. Isso é uma instituição.
né? Uma coisa que acontece lá com a maior tranquilidade. Então, é possível ter uma decisão justa em Angola? Eu não sei dizer. As nossas duas arbitragens não acabaram ainda. Mas eu vou dizer para vocês, nós já sofremos reveses lá também, que consideramos que são ilegais. Então, apesar de representarmos o Estado angolano, nós também sofremos alguns reveses lá que são bem estranhos. Então, não dá para dizer, o governo de Angola vai se favorecer porque ele está no poder. Não, ele também sofre, porque a corrupção não tem cara, não tem dono, não importa de que as coisas acontecem, ninguém sabe como. Então, há uma grande instabilidade. Então, acho que a resposta é não, mas eu não sei para que lado que essa injustiça vai pender. Essa que é a situação que a gente imagina. Com relação a arbitragens em casos menores de construção, no Brasil, a arbitragem acabou entrando pela porta da frente. Ela já veio com uma pecha de sofisticação muito grande desde o início. E ela acabou se institucionalizando em contratos de grande valor. E as câmaras, que hoje têm bastante credibilidade, elas, até pela forma como se estabelecem os honorários de árbitros, etc., elas têm valores que se tornam proibitivos, que tornam a arbitragem proibitiva para valores pequenos. E mesmo a advocacia na arbitragem de construção é muito diferente do contencioso judicial. Eu costumo dizer que um advogado toca 100 processos judiciais e uma arbitragem não pode ser tocada por um advogado só. Então é necessário uma equipe para tocar um caso de arbitragem, de construção principalmente, que tem muito documento, tem muita complexidade, muitas causas para cada problema que é discutido. Então é necessário uma equipe, essa equipe não pode ser uma equipe qualquer, tem que ser especializada, isso obviamente custa caro. Então me parece que causas de pequeno valor são neste momento inviáveis no Brasil para arbitragem. Já houve algumas tentativas de câmaras oferecendo, não na área de construção, mas arbitragens de pequeno valor em outros ramos em que é possível decidir questões com uma análise mais rápida da situação. Essas câmaras não conseguiram se estabelecer, porque eu acho que até por um certo pedantismo nosso, né? Porque o Brasil entrou na arbitragem de uma maneira tão sofisticada que quando vem algo mais popular ele é visto com preconceito. Acho que esse é um defeito cultural que nós temos que corrigir com o passar do tempo. Qual era a sua terceira provocação, Sandra? Se você também não lembrar, a gente para aqui. A terceira era utilizar os modelos de contratos e a vossa formação e estender o Congresso para países de língua portuguesa. Sim. E também para brasileiros e para a comunidade portuguesa que está fora que está na Europa, no resto da Europa. Sim. Bom, a ideia é ótima e, sem dúvida, vamos levar isso adiante. O IBDiC tem feito parcerias com entidades semelhantes de outros países da América Latina, mas não ainda de língua lusófona. Por exemplo, em Portugal também não existe grande prática de fazer um modelo de contrato adaptado à realidade portuguesa e, portanto, o vosso poderia também ser um elemento importante. E, por exemplo, nos países de expressão portuguesa, eu acho que as pessoas estão ávidas de conhecimento jurídico, de conhecimento destas questões de dispute boards, destas questões de arbitragem, de aprender, de saber mais sobre isso. Ainda se escreveu muito pouco sobre isso, é verdade. E há uma avidez enorme de conhecimento. A CCI fez, apesar de tudo, fez neste mês de outubro a primeira conferência internacional em Angola, porque há uma avidez de conhecimento nestas matérias. Portanto, o IBDiC também aqui podia ter um papel. Obrigado pela ideia, levaremos adiante. Obrigado. Well, thank you very much. Thank you very much for your attention.